Welcome, my dear students. Yes, today we will move on to our session number 26, where we will learn about searching for a pattern either in a forward or a backward fashion in VI editor. So, coming on to the next, that is to recall our previous class. Yes, of course. In the previous class, we have just recalled about repeating the last command, that is the dot commands used in order to repeat the last modifications in VI editor. That it can be a last command or last change, or it can be a word to multiple location to copy a line to multiple location. And also we saw an example like on VI undo and repeat actions, how it was working by step by step. Okay, so we will move to our today's class, that is searching in Vim or VI editor. So first and foremost, what do you mean by this search? Okay, search is nothing but it is a process of finding something, right? So ಏನಾದರೂ ಹುಡುಕೋದು. ಸೊ ಅದು ಲೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಮೇಜಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಹುಡುಕೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ this VI is extremely strong in search and replacement activities. So searching can be made in both fashions, like either it is in forward or a backward fashion. So that possibility has been given in a VI text editor. See, search forward for the specified pattern and search backward for the specified pattern. So the direction is determined in relation with the cursor position. So where you have placed the cursor, based on that the direction is given out. Either it is backward or it is by forward. Okay. So moving on to the next, that is forward searching for a pattern. So we are just moving to search for a particular pattern in a forward direction. So for that we will use a symbol slash. So find a character string in order to find. So type slash followed by a string you want to search for. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ VI ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕರ್ಸರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಔಟ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. Just we will see with an example where we are looking for the string printf. Printfಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ printf ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ಚಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ಸರ್. ಕರ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, VI searches for the entire ಫೈಲ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಲ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್. So what it will do, it will just gives you one message like the message pattern or not found ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಅದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ whatever the word which we are searching for in a particular file is not in the file ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is what it will do. So this is one example where we are just highlighting. See, text editor highlights the first instance of the pattern after the cursor. See, after the cursor where we have placed, after that if you are searching for this particular word, that is the pattern, that is root. Here pattern means root, slash root. So you have placed a cursor in the first, it will keeps on search for the particular pattern. See, in the image you can see over here, it is like root is just a part of a word of a particular word, isn't it? See, just check it out, it is a part of a word, it is not a complete word. It is still it is showing that root which where you are telling that
the pattern is matching. Why this is? Because you have not specified as a complete whole word itself. So for that reason, even though there is a part of a word, that also will be highlighted. Okay. From this position you can keep on entering it, so that if you press small n, so it will jump to the next instance of the pattern in the same direction. So if at all if there is a next instance, then it in the same direction it keeps on searching further. Or else if you press a capital N, so it will skip to the next instance of the same pattern in the opposite direction. If at all you are doing searching in a forward fashion, means it will go for a backward. If you are backward, means it will go for a forward. That's why it is said it in an opposite direction. So coming on to the next, that is backward searching for a pattern. For that we will use a question mark symbol. In order to find a string, type question mark followed by the string you want to search for and then enter. See here, question mark, pattern, enter. So it starts for the backward search. So search backward for the most previous instance of the pattern. The wraparound feature also applies here, but in the reverse manner. So whatever it is there with your forward searching, same way here also, but it will be done in a reverse order. Okay, this is how the backward search will be done. This is the syntax. Now we will see the action of it. See here, question mark, no login. No login is a pattern which we have given. So we have placed the cursor and that it will go in a backward search. So it has found that no login. The pattern has been matched. So whatever the pattern you are searching for, it is in a file. So that's why. If at all if it is not there, means then what it will do? It will send a message saying that the pattern is not matched. Okay. So same way in your forward search, here also small n in order to jump to the next instance of the pattern in the same direction, and capital N in an opposite direction. So now we will come across with the searching for a current word. Current word means what? Wherever we have placed our cursor, if I want to search for it, then that will becomes a current word. Current word is the word where the cursor is located. So instead of specifying the pattern or prompting, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡೋ ಬದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೂವ್ ದಿ ಕರ್ಸರ್ ಟು ಎ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕರ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲಿಂದ ಕರ್ಸರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವರ್ಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆದರೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಬೇಕು. Each time you press star or hash, the cursor moves the next or previous instance. So star ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಹ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಇದು ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, we are placing over the cursor on the word which we want to search for. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಸರ್ಚ್ ಎ ವರ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ is to search for a whole words. So now we have come across with some problem, right, in the like root ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವು, we have not specified as a whole word. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು, ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ
occurrence. So which might like it may leads to a failure. ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಆಕ್ಯುರಸಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ whole words. Okay, so even though you have a word with along with that, it won't take it. It will only looks for the complete word. In order to do that one complete word ಅನ್ನು ಹುಡುಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೀತಿರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ HTML ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಮಾಂಡಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is how it will work for a whole words. So next coming on to the open a file at a specific word. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ you can go for this. Can opens a file at a specific word allowing you to skip a step and go directly to the search term. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೀನು ಟ್ರಾವಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್, ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಟು ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಮಾಂಡಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ವಿಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬೇಕು ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು, ಯಾವ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. So next is open a file at a specific word. For example, once again we are going to a example of that. See here, vim plus slash root etc passwd ಅಂತ ಹೇಳ್ದು. ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಫೈಲಲ್ಲಿ etc passwd ಅನ್ನೋ ಫೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ರೂಟನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ opens the file and the first line it displays is the one containing the term root in the image. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೇಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್, ನಾವಂತೂ ಇವಾಗಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ Unix, it works on a case sensitive fashion. By default it is case sensitive. When searching within the file, if you want like this sensitiveness should not be there, case sensitive ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, so you can make it by forcibly passing some commands. For example, if you search for the term user, see here ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಈ ಯೂಸರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಯೂಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀನು ಈ ಯೂಸರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೂನ ನೀನು ಕೇಳಿರೋದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀನು ಸ್ಮಾಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, run the command by using the slash word, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ it shows that ignore the case. Okay, this instructs to ignore the case and displays the all result. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಹ ಇದೆ ವಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದಿ ಕೇಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನೀನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಈ vim ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ~/.vimrc ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೆಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗೆ ನಿಮ್ಮ VI ಎಡಿಟರು ಕೇಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ
ಕೇಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದಿ ಕೇಸ್. So this what will happen when you include that in your vimrc file. Okay, so coming on to our search and repeat commands ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ಯಾಟ್. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ಯಾಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸರ್ಚ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್. ಅದೇ ಬಿಗ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸರ್ಚ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ಫಾರ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, searching for a pattern with a slash and question mark, basic searching in Vim, that is your in editor, searching forward for next result of a word, searching backward for a word, searching for a current word, searching for a whole words, and open a file at a specific word, and also make your editor itself as a case insensitive. Case sensitive ನಮ್ಮದು case insensitive ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ and we will meet you in the next session. Thank you.